What is the use of the multiplexed bus there? Think now. I need 8 address lines. So I want A0 to A7. I need 8 data lines, D0 to D7. So totally how many lines lines I need? This 8 plus this 8. Total 16 lines. So 16 copper wires you have to connect. Right? So what we are doing instead? We are multiplexing. So you have heard of this. AD0 to AD7. AD0 to AD7. So on the bus, if I talk this as a bus here, multiplexed bus AD0 to AD7, how do you understand for some time address is there and for some time data is there? That is again dependent on the control line. So to segregate, I have told you, we have one control line called as address latch enable ALE. So as long as ALE goes high, so whatever is data is available on the bus is treated as address. Once the ALE goes low, whatever the data is there on the bus, I am using the general term as bus. So whatever the data is available on the bus is treated as what? Data. Right. Now how it is possible to send both address and the data on the same lines? So using these tri-state buffers. So what we had done, one tri-state buffer will be like this, another one will be like this. They both will be fed back to back. Right. So inside it will be like this. The inside bus, right? And enable signals. It's enable, right? And this enable. One will be active low and another one will be active high. So whatever input you are going, that will go here and the output will be like this. So this can be treated as an output line. This can be treated as an input line. So inside the chip IC, these kind of tri-state buffers will be there for every pin. Right? Again, that is another story. To reduce the number of lines, again the circuitry you are increasing. Right? So in electronics it is like that only. One advantage if you want, then you have to forego the other advantage. So additional circuitry of tri-state buffers are needed to divert the buses for what? Both in and out port and to have the multiplexed buses. So solution to avoid the bus contention. Bus contention ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತಿ ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಐತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So solution to avoid the bus contention is to use the open drain drivers. So what kind of drivers are being used there? Open drain drivers are used. So each driver connects the drain terminal of the transistor to a bus signal, right? When any of the transistor is turned on, it pulls the bus signal low logic level. So see there, every transistors, another this is being connected to the ground there. So open drain kind of thing, right? So when any of the transistor is turned on, it pulls the bus signal to low logic level. So to avoid the bus contention there. When all the transistors are turned off, the termination register pulls the bus signal to the high level. That's what is shown here. All this connected to a high level using the current limiting register there. So when all the transistors are turned off, the termination register pulls the bus signal to the logic high level. If multiple drivers try to drive the low logic level, their transistors simply share the current load. So with one or more drivers trying to drive a low level and others letting the bus be pulled up, the low level drivers win. So the bus signal is only 1 if all the drivers output is 1. If any of the drivers output is 0, the bus signal goes 0. So this kind of bus is called as wired AND bus. That means what?
all are ANDed. So in AND gate, how it works? Only if all are high, then the output is high. If any of the input is low, then it is low. So that's why bus signal is only one when all the drivers are high. If any of the driver output is a 0, then signal goes 0. The AND function arises from the wiring together of the transistor drains. Ella transistor drains and together wiring madadrinda the AND function is executed there. We can also use the bus drivers that use the bipolar transistors instead of MOSFETs. MOSFETs FETs ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನಾಗೆ ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡ್ರೈನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ in field effect transistors. So we can also use the bus drivers that use the transistors. MOSFETs use modally, even you can use the transistors also. In that case, we connect the collector terminal. So all the collector terminals. Hello, sir, ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಶಂಭು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಳಗಿ ನಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಇಬ್ರು GW ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾರ ಸರ್. ಶಂಭುಗ್ ಹೇಳಿನಿ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ ಮಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವರೇ ಇಬ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಅವರ ಇಬ್ರು 6:30 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೂ ಅದಾರ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಶಂಭು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಹಾ, 12 to 1 ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. 12 to 1 ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಏನಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಪ್ಲಸ್ ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 27th ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ 25th ಸಂಡೇ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸರ್. 25th ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. Okay. In that case, we connect all the collectors. The emitter base collectors. Collectors ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ collectors ಕೂಡಿ plus we connect ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ using current limiting resistor. In that case, we connect the collector terminal of the transistor to the bus signal as shown in the figure here. Such a driver is called as open collector driver. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಡ್ರೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ದೇ ನೀಡ್ ಪುಲ್ ಅಪ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಪುಲ್ ಅಪ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದೇ ನೀಡ್ ಪುಲ್ ಅಪ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಬಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಪನ್ ಡ್ರೈನ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಪುಲ್ ಅಪ್ resistors with an integrated circuit takes up significant area. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳಕತ್ತೇನೆ. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ರು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ತಗೋತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಪುಲ್ ಅಪ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪವರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಚಿಪ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Directly rather than open drain and open collector buses, better to use tri-state and multiplexed buses. ಇನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಏನಂತಂದ್ರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿಲಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆರಿಲಾಗ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. We can model the open drain and open collector drivers using the different kind of net declaration. Net declaration ಬೇರೆ, using the different kind of net declared with the keyword WAND. So this is the thing, you can make a note there. So this is the keyword, right? Short for wired and idanna ನೀವು ಏನಾರ ತಗೋಬಹುದು, right? WAND bus signal. So we assign 0 to WAND net to represent the driver whose output transistor is turned on, pulling the net low. We assign 1 to the net to represent the driver whose output transistor is turned off.
So WAND, this keyword is used for modeling the open drain and open collector buses. Okay, so this you can make a note, very important. Whatever is written with the red color here is very important. Chandru elli ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರು. So bus protocols. Class. So next is bus protocols. In order to facilitate connection of separately designed components, a number of common bus protocols have been specified. So different types of bus protocols are there. So connectivity set ಮಾಡಕ್ಕೆ. So some of the specifications are embodied in industry and international standards, whereas others are simply specification agreed upon or promoted by the component vendors. So ಯಾರ್ಯಾರು manufacturers ಅದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ಲಿ VLSI ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಕೇಡೆನ್ಸ್, ಝೈಲಿಂಕ್ಸ್ನವರು, ಮೈಕ್ರೋ ವಿಂಡೋ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರ ಇರ್ತದೆ. So examples include AMBA buses. So this is by ARM, then core connection buses by IBM, then Wishbone bus, open course organization. So already I had shown you the connection of the Wishbone bus. So that is by open course organization. So core connection buses by IBM people, then AMBA buses from ARM. So IO bus protocols used by GUMNut core, this already we have discussed. So Wishbone IO bus signals for GUMNut core yavyavu. So this we had already discussed in the previous class. You might be remembering that. So I had shown you the bus connections. Idu GUMNut cycle, strobo, acknowledge, address, data main. O stands for output and I stands for input. So already we had seen Wishbone bus connection for GUMNut core. The same thing is again shown here. So IO bus protocol used by GUMNut core, Wishbone IO bus signals for GUMNut core ಏನೇ ನೋಡಲಿ port cycle ಎಲ್ಲಿದೆ. CYC ಅಂತಂದ್ರೆ stands for cycle, control signal that indicates that the sequence of IO port operations is in progress. The cycle indicates the progress. Then strobe, STB stands for strobe, STROB. So this is more elaborately shown this slide. So strobe, control signal that indicates an IO port operation is in progress. So IO port operation progress nagaitan torsake. WE stands for write enable. So control signal that indicates the operation is an IO port write. WE write it indicates. Then ADR indicates the address. So the 8-bit IO port address, ADR. DAT stands for data. So the 8-bit data written to the address IO port by an out instruction. O ಐತಂದದಕ್ಕೆ out instruction ಅಲ್ಲಿ. I ಇದ್ದದಕ್ಕೆ input instruction. An 8-bit data read from the address IO port by an INP instruction, input instruction. Then acknowledge, ACK stands for basically acknowledge. A status signal that indicates that the IO port acknowledges the completion of the operation. Then next, handshaking, a form of synchronization involving the strobe and the acknowledgement. Strobe acknowledgement ಎರಡನ್ನು connect ಮಾಡಿ handshake signal generate ಮಾಡುತ್ತೆ. So acknowledgement signals. So these are the signals used by Wishbone IO bus. Specifically for GUMNut core. GUMNut core ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is a soft core. ಅಂದ್ರೆ soft 8-bit processor ಅದು GUMNut core. You remember that? So hardware ಇದನ್ನಲ್ಲ. Software microcontroller is written in software. It is basically an 8-bit processor, that GUMNut core, right? So we had discussed ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದಾವು, 0 ಫ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ 2 ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದಾವು, ಮೆಮರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೈತಿ, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್.
Now see there. Timing for GUMNUT IO write operations. Write ಮಾಡತ್ನೆಗೆ. Right? So IO write operations without wait cycle. First one ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ wait cycle ಇಲ್ಲ. Second one with one wait cycle is there. Right? So timing for GUMNUT IO write operations write ಮಾಡಕ್ಕೆ. So that's why ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೈತಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ write enable line is there, no? So this write enable line should be going high. This is very important. Right? Write enable high ಇರಬೇಕು because this is an write operation. Right? So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ one cycle ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿರೋದು. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ 2 cycles ಗೆ ತೋರಿಸೈತೆ. That means wait cycle. The signals will be continued as it is for one more cycle. So with one wait cycle. Second timing diagram ಏನು ನೋಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ, that is with one wait cycle there. So when the GUMNUT core executes an out instruction, write ಆಗಬೇಕು. When a GUMNUT core executes an out instruction, it performs the port write operation. So out ಅಂತ ಯಾವಾಗ instruction execute ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, it will in ಅಂದಾಗ read ಮಾಡ್ತೀವಿ, out ಅಂದಾಗ we write to the port there. So that's what. So this is very important here. On see there, when the GUMNUT core executes an out instruction is nothing but write operation. Right? So when a GUMNUT core executes an out instruction, it performs the port write operation. It is going to write something to the port there, microcontroller. Right? It's going to write something to the port. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. So if I send 1, then it should switch on, and if I send 0, then it should be switching off, like that, writing to the external device. So that is executed by an out instruction. The GUMNUT starts the write operation. ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದದು? By driving the port address O signal with the address computed by the out instruction. Out ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, that will be put on to the address bus by out instruction, and the port data O signals with the data from the source register of the out instruction. So address ಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ what to be returned to the port. ಈಗ ಬಲ್ಬ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 1 ಹೋಗಬೇಕು, that should be on the data bus, and it sets the port cycle and strobe. ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಸಿಗ್ನಲ್ 2, and write enable control signals to 1. This is very important. Cycle strobe write enable ಎಲ್ಲ 1 ಇರಬೇಕು because it is writing. So to indicate the commencement of the write operation. The system in which the GUMNUT is enabled decodes the port address to select the IO controller and to enable the addressed output register to store the data. If the addressed controller is able to update the register within first clock cycle, it sets the port acknowledge to signal to 1 in that cycle as shown in the figure. So ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಇದ್ರಾಗ ಆತಂದ್ರೆ it will send the acknowledge within 1 cycle if it is completed. On the next rising edge of the clock, the GUMNUT sees the port acknowledge at 1 and completes the operation by driving the port cycle and strobe and write enable all back to 0. Acknowledge ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು acknowledge high ಆಗೈತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. So it will make all its cycle strobe and write all as 0. If the addressed GUMNUT controller is slow, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, and it is not able to update the output register within 1 cycle, it leaves the port acknowledge at 0 only. ಇನ್ನು port acknowledge 0ನೇ ಇರ್ತತಿ as shown in the figure. You can see the same thing here. See, write operation ಮಾಡಬೇಕು. So clock 1 cycle ಐತೆ. So address has come on to the address bus. Then whatever data you want to send, that data is there. Think if I want to write 1, that will be there. So what has happened? Cycle has gone high, then strobe has gone high, then write enable has gone high. So now it will be returned to the port.
ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಐತಿ, ರೈಟ್? ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ acknowledge has gone high. So this acknowledge indicates that the operation is completed. So what is happening? This is from low to 0. It is going, this is going 0, this is also going 0, this is also going 0, depending on the acknowledge. Hello? ಹೌದೌದು, ನಾನು ಈಗ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿವಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧ ತಾಸ. ಅಂದ್ರ ಲೋಕಲ್ನವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಬರೀ ಗಂಗಾವತಿ 25 ಜನ ಇದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನೋವು ಅದವು ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ, PPT ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಐತಿ. ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಡ್ಸೀನಿ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಇಡ್ಸೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡವ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಯಾರು ಉಳ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಾಗೆ, ಬರೀ ಗಂಗಾವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರ ಅದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ತಗೋಣಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಟೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ 3 ತಿಂಗಳಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೀವಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಭಾ, ಏನೇನು ಅಲಾಟ್ ಆದಾಗಿಂದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಇನ್ನು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗಾಗಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಬರಕತ್ತಾರ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಇನಫ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, if it is not completed for one cycle, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಅದಾರ, ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಇಲ್ಲ, 4 ದಿವಸ ಹಾಕಿನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ರಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ. ವಿನಯ್ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ. ನಾವು PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಾಕ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ನಾನು ರಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ PPT ರನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ PPT ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಾಗ ಇಟ್ಬಿಡಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಸರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 minutes ಹೋಗ್ಬೇಕು. 7 ಸರ್ವಿಸ್. ಆಮೇಲೆ see here, once acknowledge goes high, it indicates that writing process is completed, so which is indicated by an out signal. All right, so if at all ಇದು acknowledge high ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ process
writing process complete agilla antandre, see there what is happening, the acknowledge has not gone high at all, still it is low only. Illig one cycle mugito, inno low ne aitadu, so it is taking one more extra clock cycle, then now here it is going high, so then only this yavadu right is going high, the right is going slow, strobe low agakatati, cycle low agakatati, only when this indicated by an acknowledge signal, so it is taking one extra clock cycle. So that's why you see here timing for an GUMNUT IO, it is write operation. One is without wait cycle, next one is with wait cycle. One second. ಮಹೇಂದ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಈಸಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇನು? ಹೌದಾ? ನೋಡು, ಅದು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಾಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಂತು. ಏನರ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ತೇನೆ ತಗೋ ನಾನು, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ನೀನು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಸಂಧ್ಯಾ? ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಏನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ JW ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಹೈ ಆಗ್ತತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಬು ಎಲ್ಲ ಲೋ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ IO write operation. So this is initiated by an out instruction. Controller ಹೆಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ write operation? Using out instruction, and you are going to put the address here, and whatever data you want to send, that data will be there. Okay, so that's what he is telling here. That's what is told here. See there. If the addressed controller is slow, akasmat slow ittantandre, and is not able to update the output registers within one clock cycle sakaglilla andre, it leaves the port acknowledge at 0 as shown in the figure. The GUMNUT seeks the port acknowledge at 0 on the rising clock edge and extends the operation for further cycle. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಾಗೆ ಒನ್ ವೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಸಿವಿ, ತಿಳಿತಾ? The controller can keep port acknowledge at 0 for as long as it needs to update the registers. Register update ಆಗೋ ಮಟನು ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. So only when it is ready, it drives the port acknowledge to 1 to complete the operation. So this form of synchronization involving the strobe and acknowledge signals is called as handshaking. Nodri. So e type of work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ, ಬರೀ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು, ರೈಟು ಇಂಥವಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಕೂಡ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ ಮೇಲೆನೆ then it is going to give the acknowledge signal, so that all the other signals will be low, right? So such kind of synchronization is called as handshaking. This is very important. Now GUMNUT read operation. Reading antandre ಓದೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ it is initiated by an input instruction. Writing out, reading in. So don't get confused. ಬಾಳ ಹುಡುಗರು ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. Right, write is initiated by an out instruction, reading is initiated by an in instruction. So the same thing is being told here. The GUMNUT performs the port read operation. The GUMNUT performs the read operation when it executes an input instruction. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ INP ಅಂತ ಐತಿ.
Many of the processors will have an input instruction as only IN and output instructions as OUT. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೇನು INP input ಗೆ INP ಅಂತ ತೋರಿಸೇನು. Sometimes the nomenclature will be only in instruction ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So the GUMNUT performs the port read operation when it executes an INP instruction, that is input instruction. The timing for the operation is shown in the figure. The GUMNUT starts the port read operation, right? Read operation heng ಮಾಡ್ತೈತಿ by driving the port address signal with the computed address. Address ಮೇಲೆ address ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ದು address ಇರ್ತೈತಿ. So in address and whatever ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. So from the input port pins, whatever is there, that will be inputted, read in. So address will be there. Then driving the cycle strobe signals to 1, and what should be the read write signal? Write signal ಏನಾಗಬೇಕು? Write signal ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಂಧ್ಯಾ? Yes, ma'am. Ma'am, once again repeat the question. ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸಪ್ರೇಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನು ರೈಟ್ ಲೈನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರೋದು, ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಐತಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಸೊ ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೈ ಇರಬೇಕಾ, ಲೋ ಇರಬೇಕಾ? No, ma'am. No. Low ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ writing operation, right? So when it is low, that indicates the read operation. So that's why you see there cycle and strobe are going high, whereas write enable is going low. This is very important for read operations because we do not have separate two lines, one for writing and one for reading. I have only one line write, that is active high. Active high ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ರೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇದು ರೈಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೈ ಆದಾಗ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್? ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ರೈಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ so write enable is 0. The system decodes the address to select the IO controller and enable the addressed input register onto the port data signals. The controller drives the port acknowledge signal to 1. Matte nodri, it is going to send the acknowledge signal as 1 as soon as it has supplied the data either during the first cycle as in shown in figure or in subsequent cycles as shown in figure B. So that's why you observe during read operation is nothing but initiated by an input instruction. So either IN ಅಂತರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ INP ಅಂತಾನೆ ಇರಬಹುದು. So first cycle ನೇ ನೋಡ್ರಿ, address will be put on to the, ನೋಡ್ರಿ address ತೆಳಗನೆ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. See, address is put on to the address bus. Cycle has gone high, strobe has gone high, then this write enable has gone low, write enable is 0, then whatever the read data is there from the port, that is put upon the data bus, right? Address ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ immediate data ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, the processor itself has to write some data to the ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ರೆಡಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಡೇಟಾನು ರೆಡಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೀಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಹೈ ಇಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಓದಕತ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೆವೆಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಲೆವೆಲ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, that will be put upon to the bus there. And when the acknowledge is, then what will happen? Finally the acknowledge goes high. So once the acknowledge goes high, cycle is going 0, then strobe is going 0, right? And this is remaining low only unless and until you tell for write operation
ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೈ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲೋ ಇದ್ರಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ, ರೈಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್, then it is taking 2 cycles there, right? So address is put upon the address bus, then cycle is going high for such a long period, then strobe is also going high for such a long period, right? Then write enable is gone to 0, right, because you are reading. Then see, data bus ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ನಾಗ ಡೇಟಾ ಬರಕತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ you are giving one extra, then acknowledge is going high, then this is going to 0, this is going to 0, and this is remaining 0 as it is. So timing for a GUMNUT IO read operations. So first one is without the wait cycle, and second one is with one wait cycle. ಜಾಸ್ತಿನೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಬೀಳೋ ಮಟ್ಟ ಲೇಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ಬಟ್ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ತೋರಿಸಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇಟ್ ಸೈಕಲ್. Is it clear to you all? Yes, ma'am. So that's how read and write operations take place. So here this is very important. That is cycle and strobe, and finally acknowledge. These are the 3 control lines. And write and enable, this will be 1 for writing operations, and this will be 0 for reading operation. And write is initiated by out instruction, and read is initiated by in instruction. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. Okay, then next, so that's about the bus protocols and this ಏನಂತಂದ್ರೆ IO bus protocols used in GUMNUT core. Next is serial transmission. So serial transmission, so as the name itself will indicate, the data is transmitted serially. Parallel ittantandre n number of parallel data lines will be there, the data will be sent. Serial transmission naga ಏನಾಗ್ತತಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸಬೇಕು. So that is the thing here. So transmission is transfer of binary coded data. Transmission is nothing but what? Transfer of binary coded data, encoded data. So types ಯಾವ್ಯಾವು? Parallel transmission, serial transmission. Sir, ಹೇಳ್ರಿ. Sir, ಹೇಳ್ರಿ. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ಹೌದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಸರ್. ಹಾಂ 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 ನೀವು ಕಳಿಸ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಯಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದ ಗೈಡಿಂದ ಸರ್? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹೌದಾ, SJCIT ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ RYMSC ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆರೆಮಿನಿಟಿನಾಗ ಇದ್ದೆ 3 years, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾರ್ಗವಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ. ಹಾಂ ಸರ್, ರೈಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Hello, all students are here. Hello, Sandhya. Yes, ma'am, we are here. ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಮನ್ ಬ್ಯಾಚ್ SJCIT ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ KCSTಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಗೆ, ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಈಗಿಂದಾನೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.
One nimsha, give me some time. So they are asking for some details. Okay. So transmission is nothing but transfer of data. Rudrapa, bye. ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೀಮಾ. ನಾವು SJCIT ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಂತೆ. ಅವ್ರೊಂದು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಳ್ಸಾರ್ರಿ. ನಿನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಕಳ್ಸಿ ನೋಡು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ನಿಂದ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಂಬರು ನಿನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಹಾಂ ಸರಿ. ಈಗ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಡ. ಅವ್ರವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. ಆಮೇಲೆ okay. So when you want to transfer the binary data, two modes are there. Hello. Seema, WhatsApp node urgent 10 minutes ನಂಗೆ ಬೇಕಂತವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. Okay, ma'am. Noted. Types: parallel transmission, serial transmission. So parallel transmission transmits on one single wire per bit. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತತಿ? one single wire per bit ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತತಿ? ಜಗ್ಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಒಂದೊಂದು. ಈಗ ನನಗೆ ಬರೀ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 01 ಏನೋ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಸಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವೈರ್ ಮೇಲೆನೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೈರ್ ಪರ್ ಬಿಟ್. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೈರ್ ಇರ್ತತಿ ಆನ್ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಜಲ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ.
Whereas disadvantage of parallel transmission ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲಿ? Can anybody tell me disadvantage? Disadvantage of parallel transmission. Disadvantages of parallel transmission. ಸಂಧ್ಯಾ, ಮನು, ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಆಕಾಶ್, disadvantage of parallel transmission. Yes. Require more space, ma'am, because it require more more wires wires ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಅದು for a single bit. ಅದೇ Yes, ma'am. ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಐತದು. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಏನು? ರಿಕ್ವೈರ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೈರ್ ಪರ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಏರಿಯಾ ತಗಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ರಿಸೀವರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ಸು ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಗ್ಗಿ ರನ್ ಆಗಕತ್ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ರೈಟ್? So what is a serial transmission? In serial transmission, what we will do? ಬರೀ ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? VCC ಗ್ರೌಂಡ್, ದೆನ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಾಡ ಅಂದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 4 ಪಿನ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತತಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತತಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಜಗ್ಗಿ ವೈರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗಂತಂದ್ರು USB ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಪಿನ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್, ಡೇಟಾ ರಿಸೀವ್, VCC ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ USB ಟೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟತಿ ಈಗ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ 1 bit at a time using shift register. Shift register ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತತಿ. At the transmitting end use serializer. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸೋದು. At the receiving end you should have a deserializer. ಲೈಕ್ ಹೌ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಓದಿರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್, ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪು ಸೀರಿಯಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀರಿಯಲೈಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೇಟಾನು ಸಹಿತ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೀರಿಯಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀರಿಯಲೈಸರ್.